Hello everyone, Excel grade 5 page 33. 5 сыныпқа арналған Excel кітабының 33 бетін өтетін боламыз. 3 модульді бастаймыз. Exercise 1. Listen and repeat. What are these words in your language? Бірінші жаттығу. Тыңда және қайтала. Мына сөздер қазақшаға қалай аударылады? Granddad. Ата, grandma, әже. Dad, әке, мам, ана. Brother, аға, sister, әпке, сіңілі. Uncle, көке, aunt, тәте немесе жеңге. Niece, жиен, қыз. Nephew, жиен. Son, ұл. Daughter, қыз. Father-in-law, қайната. Mother-in-law, ене. Husband, күйеу. Wife, әйел. Cousin, бөле. Exercise 2. Екінші жаттығу. Look at Sue's family tree. Сюдің отбасы ағашына қара. Use the words above to complete the sentences. Жоғардағы сөздермен сөйлемдерді толықтыр. Mark is Sue's dad. He is her dad. 2. Clay is Sue's cousin. She is her cousin. John is Mary and Mark's son. He is their son. 4. Anne is Sue's grandma. She is her grandma. 5. Helen is Sue's aunt. John is Sam's nephew. He is his nephew. 7. Anne is Sam and Mary's mother. She is their mother. 8. Steve is Mark's father-in-law. He is his father-in-law. Және төменгі жақта сіздерге ереже берілген. Бұл бізде тәуелдік жалғауды білдіретін S деген әріп. Және жоғарыдан түсірілген сызықша ол апостроф деп аталады. Апостроф одан кейін S келсе, ол біреуге тиесілі зат туралы айтып жатқандығын білдіреді. Мысалы, Anna's house, Аннаның үйі. Mary's book, Марияның кітабы деген сияқты. Және мына жерде сіздерге сұрақтар жазылған. Whose. Егер S әріпі апостроф пен who сөзінен кейін келсе, ол адам туралы сұрап жатқандығын білдіреді. Мысалы, who's this? Бұл кім? Who's Sam деп берілген. Sam деген кім? Ал егерде whose сөзі болса, ол кімдікі деп аударылады ол сөз. Мысалы, whose bag is it? Мынау кімнің сөмкесі? Next page 34. Келесі бетке өтеміз. 34-ші бет. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the picture. Суретке қара. What do you know about the Flintstones? Flintstone'дар туралы не білесің? Is it an ordinary family? Бұлар қарапайым отбасы ма? Why not? Неліктен жоқ дейді. Listen and read to find out. Оны білу үшін қазір мәтінді оқып аударатын боламыз. Family and friends. Отбасы және достар. The Flintstones are popular cartoon characters. Flintstone'дар танымал мультфильм кейіпкерлері. They live in Bedrock, a Stone Age town. Олар тас дәуіріндегі Bedrock деген қалада тұрады. They wear animal skins and they haven't got machines to do the housework. They've got animals. Олар аң терісінен тігілген киім киеді және үй шаруасына арналған машиналары жоқ. Олардың орнына жануарлар көмектеседі. Let's meet the Flintstones and their friends. Келіңдер, Flintstone'дармен және олардың достарымен танысайық. The Flintstones. Fred Flintstone is tall and he has got dark hair. Fred Flintstone ұзын бойлы қара шашты адам. He's noisy and funny and he likes eating. Ол шулы, күлкілі және тамақ ішкенді жақсы көреді. He has got a stone car. Оның тас көлігі бар. Fred likes bowling and golf. Френдке боулинг пен гольф ойнаған ұнайды. He can also play billiards. Ол бильярдта ойнай алады. Wilma Flintstone has got red hair and she is very modern. Wilma Flintstone'ның қызыл шашы бар және ол өте заманауи. She's serious and she gets angry with Fred because he's a bit lazy. Ол байсалды және кейде күйеуі Фредке ашуланады себебі ол сәл жалқау.
She likes housework and she cleans the house with an elephant vacuum cleaner. Вельмаға үй шаруасы ұнайды және ол үйін пілдің шаңсорғышының көмегімен тазалайды. Her mother, Pearl Slang Hoople, doesn't like Fred at all. Оның анасы Pearl Slang Hoople, Фредті мүлде ұнатпайды. Pebble Flintstone is their daughter. Pebble Flintstone олардың қызы. She has got red hair and she is very cute. Ол қызыл шашты және өте сүйкімді. Her hobby is baseball. Оның хоббиі бейсбол ойнау. She is very clever. Ол өте ақылды. She's got a pet dinosaur, Dino, who barks like a dog. Оның Дино атты үй жануары бар. Ол ит сияқты үретін динозавр. The Rubbles. Barney Rubble, Fred's best friend, is short and he has got fair hair. Енді Рублдар отбасын оқимыз. Барни Рубл Фредтің ең жақын досы. Ол қысқа бойлы, ашық түсті шашы бар. He is quiet and a bit silly. Ол сабырлы және сәл аңқау. He can play the piano and the drums. Ол пианино мен барабанда ойнай алады. Betty Rubble is Wilma's best friend. Betty Rubble Вильманың ең жақын құрбысы. She is polite and calm and she likes helping people. Ол сыпайы, сабырлы және адамдарға көмектескенді жақсы көреді. Bam Bam is the Rubble's son. Bam Bam Рублдардың ұлы. He has got fair hair and he always carries a big club. Оның да шашы ашық түсті және ол үнемі үлкен шоқпар ұстап жүреді. He helps around the house. Ол үй шаруасына көмектеседі. He is very strong and his best friend is Pebbles. Ол өте күшті және оның ең жақын досы Pebbles. They play games with Hoppy, his pet kangaroo. Олар Бэм-Бэмнің үй жануары Хоппи атты кенгурумен бірге ойнайды. Exercise 2. Екінші жаттығу. Read again and answer the questions. Қайтадан оқы және сұрақтарға жауап бер. 1. How many members are there in the Flintstone family? Flintstone'дардың отбасында қанша мүше бар дейді. Отбасы мүшелері қанша? There are 3 members in the Flintstone family. 3 адам бар, яғни. The second question, what are Fred's favorite sports? Фредтің сүйікті спорт түрлері. Fred's favorite sports are bowling, golf, billiards. 3. What is Wilma like? Wilma қандай дейді? Wilma is like a modern girl. Ол заманауи қыз сияқты. 4. What is Pebble's hobby? Pebbleдің хоббиі қандай? Pebble's hobby is a baseball. 5. Whose pet is Dino? Dino is Pebble's pet. 6. What can Barney do? Barney не істей алады? Barney can play the piano and the drums. 7. Who's Wilma's best friend? Wilmaның ең жақын досы кім? Wilma's best friend is Betty. 8. Who's Bam Bam? Bam Bam деген кім? Bam Bam is the Rubble's son.